உள்ளூர் தளவாட விற்பனையாளரான ஃபேலா டிசைன் உலகின் முன்னணி தளவாட முத்திரையான ஆஷ்லி பர்னிச்சருடன் இணைந்து அம்பாங் உத்தமாவில் 20,000 சதுர அடியில் புதிய இரட்டை முத்திரை கண்காட்சி அறையை திறந்துள்ளது. இது ஆஷ்லியின் உலகளாவிய வடிவமைப்பையும் ஃபேலாவின் உள்ளூர் ஜவுளி நிபுணத்துவத்தையும் ஒன்றிணைத்து ஒரே கூடையின் கீழ் மிகச்சிறந்த சில்லறை விற்பனை அனுபவத்தை வழங்குகிறது. இப்புதிய கண்காட்சி அறையின் திறப்பு ஃபேலா டிசைன் நிறுவனத்தின் 40ஆம் ஆண்டு நிறைவு மற்றும் மலேசியாவில் ஆஷ்லியுடன் 11 ஆண்டு கால ஒத்துழைப்பை குறிப்பதாக ஃபெல்லா டிசைன் சென்ட்ரியான் பெர்ஹாட் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி யூ காங் சிங் கூறினார். This is actually a very new trend in the market that actually we combine both brands into a dual brand strategies. So we hope that this actually brings some customers actually a very different experience. We have actually, as you probably aware, that Vela Design is actually one of the household brand in Malaysia, and together with the world #1 brand. So I guess that this combination, this synergies is a perfect synergies. So we have been in the market for 40 years. So I think one of the key thing actually is we continue growing, actually we knows and we try to match whatever customers needs is. We actually manage the expectations. And of course throughout the whole process, whole journey, we always come to innovations, and what is the most famous things, of course, actually our fellow design, we have fabric, right? So not just innovation in terms of the design, we also try to understand what's the customer needs, and we are trying our best to actually meet their requirement and expectation. I think throughout that, also we do a lot of like this kind of international partnership, because we always believe that the synergies, collaboration, strategic partnership must be there to keep ourselves as well. We are not just like proud because we are Malaysia #1, or we also have to team out like international partners like actually furniture home stores, so that we can actually bring the best of the world to the Malaysian community. I think that's one of the factors that actually we are always seeking for improvement. Oh, we have been working with Ashley for the past 11 years. And why actually? I think the answer is pretty straightforward, because they are the #1 in the world. And of course, like what my directors have mentioned, actually the innovations actually continues, and they have a lot of R&Ds, in terms of the, you can see that today actually we go for the whole floor, the whole building at 40%. So we don't practice on the discounts, so-called, we are more into the value of the products, things like that. So when we come to the 40%, this is really exclusive. Then not only that, we also have some, like today's, whenever he get anything from us, it will be a free delivery to all the Clan Valley customers. ஃபேலா டிசைன் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியானது வடிவமைப்பு புதுமைகள், வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை புரிந்து கொள்ளும் திறன் மற்றும் அனைத்துலக வியூக ஒத்துழைப்பு ஆகியவற்றால் உந்தச் செய்யப்படுவதாக அவர் சொன்னார். இவ்வேளையில் இத்துறையில் ஃபெலா டிசைன் நிறுவனத்தின் 40 ஆண்டு கால பயணம் பல்வேறு ஏற்றத்தாழ்வுகளை கொண்டதாக அதன் இயக்குனர் ஜான் வாங் ஜி ஓன் கூறினார். என்னதான் ஒரு நிலையான இடத்தை பெற்றாலும் ஆடட் வேல்யூ, அதாவது மதிப்பு கூட்டல் என்பது வணிகத்திற்கு இன்றியமையாதது என குறிப்பிட்ட அவர், காலத்திற்கு ஏற்ற சுய புதுப்பித்தலும் நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கு துணையாக இருப்பதாக அவர் சொன்னார். I know you've been established since 86, but Ampang is a particular very sentimental moment for us, because we started our first operation here in Ampang Point in the early 90s. That's where also we mushroomed from Fella Design. We went on to a few other brands. We opened the first American accent in Jalan Ampang. So finally here, we decided to call this home, in the sense that we got a piece of land and we built this building here to house a joint collaboration, us and Ashley, to build our own building, housing our own brand. So when I was here earlier, so I met someone who has been here since 90s and bought the first furniture when he got married. I said, I still remember you, I got married, I bought the furniture for my first house. Today I'm a grandmother. I'm still coming back here. So this part has been this area has been a very sentimental area for all of us. Before I got married, until I got married and have become a father, we were still around this area. So I hope this will bring a new kind of setting to the people around Ampang, to look at how Fella has evolved from very traditional British kind of look, floral colors, to now modern and farmhouse and the HD kind of American look. இதனிடையே இந்த கண்காட்சி அறையின் திறப்பு உலகளாவிய உரிமம் மூலம் மலேசிய சந்தைக்கான ஆஷ்லி நிறுவனத்தின் நீண்டகால கட்டமைப்பை பிரதிபலிக்கிறது. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் அமெரிக்க வணிக மாதிரியை மலேசிய சந்தைக்கு ஏற்ப இரு நிறுவனங்களுக்கும் இணைந்து மாற்றி அமைத்துள்ளதாக ஆஷ்லி பர்னிச்சர் நிறுவனத்தின் ஆசிய மண்டலத்திற்கான அனைத்துலக விற்பனை துணைத் தலைவர் ஜேசன் லீ தெரிவித்தார். Any brand, in order to capture the eyeball of consumer, we need a consistent on marketing. That's why
Fela Design will also invest a lot of the advertising or even the brand awareness on HD furniture into the Malaysian market. So this is key thing. That there's a lot of retailer in this market. How the consumer can really capture this brand HD or whether Fela Design. This depends on the consistency in marketing, a good marketing strategy also, and in over across many platforms. Years is a long time. Of course, there's a lot of up and down. Of course, I think first of all, you have to be very passionate about what we are doing. So you can see, the way that we set up. Of course, nowadays I don't really involve. Leave it to Casey and the team. Uh, you practically have to be very passionate, and you live with it. Even you sleep, you dream about the what you want to do, and of course we also study all over the world. That maybe we was whenever there's any opportunity, whether in trade fair or visiting factory or visiting our competitor or somebody in the similar line. தாமான் அம்பாங் உத்தாமாவில் உள்ள இந்த ஃபெலா டிசைன் மற்றும் ஆஷ்லி ஃபர்னிச்சர் ஹோம் ஸ்டோர் கண்காட்சி அறை ஜனவரி 31 முதல் பொதுமக்களுக்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது. உலகளாவிய வடிவமைப்பு, உள்ளூர் வசதி ஆகியவற்றை ஒரே கூரையின் கீழ் இணைத்து உள்ளூர் வணிக முத்திரைகளை வலுப்படுத்தி வாடிக்கையாளர்களுக்கு முழுமையான அனுபவத்தை இது வழங்குகிறது. பூஜை மேடை தயாரிப்பில் 10 ஆண்டுகள் அனுபவம் வாய்ந்த தாமரை பூஜை மேடைகள் நிறுவனம். நம் தேவைக்கேற்ப அனைத்தும் கிடைக்கும் ஒரே இடம் தாமரை பூஜை மேடைகள். நம்பகமானது, தரத்தில் உயர்ந்தது.